Good morning. So this is the third day of the FDP, and the morning session will begin with the lecture by Dr. Bonnali Roy Choudhury. Dr. Bonnali Roy Choudhury is serving the Knowledge Society as an assistant professor in the Department of Library and Information Science, Netaji Subhas Open University. She is also responsible as assistant coordinator in Center for Online Education in her university. She was formerly the librarian of Acharya Jagadish repositories at NSOU, UPR, TOU, WBSU, and BOU as part of her exceptional work in open access practices. She signed up to serve as reviewer for a number of foreign publications, such as the UK Open University. So now I will wish to hand over this session to Dr. Bonnali Rai Choudhury, who will be talking on the topic digital and online learning. So welcome, madam, and morning to all the participants. Good morning. Now the session is handed over to you. Thank you very much. Thank you very much. And thanks for giving me such opportunity to share my views in this wonderful platform itself. So today I will definitely going to talk on a issue which is very much pertinent with this system of NEP 2020 and after COVID-19 situation. I'm talking on the digital learning and online learning. We all know that digital learning has come a long way from the day of dusty chalkboards and heavy textbooks. And we have transitioned from traditional classroom to dynamic virtual reality, augmented reality, mixed reality, blockchain mechanism, and immersive learning experiences. And it's really fascinating to see how each step has its own impact on how we learn and teach. So please allow me a couple of seconds to share my screen so that I can communicate with you in a formal way. I think it is visible. Yes, yes, visible, madam. Thank you very much. Thank you very much. So this is the topic, digital and online learning. And now being a part of Center for Online Learning, Netaji Subhas Open University, I have a sample of opportunities to interact with the people who are associated with this. It is a nutshell of my thinking, my thoughts, and my experiences throughout the 10 years in my professional life. So I'm just trying to brief my experiences with you with some examples. See, at first, we would like to definitely talk on the issue, which is a very common term that is digital from UNESCO itself, because it is an authenticated source. And they have referred digital learning as for to use of digital technologies and resources to facilitate learning and teaching process. This is their mechanism. And
approach integrates information and communication technologies in education, allowing for interactive and flexible learning environment. Such kind of digital education encompasses various methods, online courses, virtual classroom, and educational software. We all know this thing. So definition is given you one, two, or three factors. Number one, it is a digital platform through which we are offering or facilitating the entire learning ecosystem itself. Second thing is the technology. Technology, it means the methods as well as the tools. Tools to communicate, tools to foster, tools to provide, tools to generate, tools to create, curate. So such kind of tools are very much important, and we are trying to embed all these tools with with our methods, teaching methods. And we are presenting a palatable dish which is very much catchy to our student or learners. So this kind of digital technologies we are using. And third one is a learning ecosystem. Yes, learning ecosystem actually plays a vital role in that case. See, for learning ecosystem, what we are trying, it is all about a triangle in between this students, resources, and the institution. And we are the teachers, we are the librarians, and we are the we are the person, we are considered ourselves as a facilitator of that particular ecosystem, isn't it? So we are trying to bridging the gap in between the resources and learners under the ambit of the institution. It might be a library, it might be an institution itself through the course or through the program itself. So digital environment, we are in, by using this kind of digital environment, we are trying to facilitate learners with the learning materials as well as with the digital technology. So this is the main thing actually I'm trying to definitely talk on this matter. See, in my next slide, you can see that why it is very much important. Why it is very much important. See, you can see from the picture, I have already mentioned two things. One is post-pandemic acceleration, another one is global adaptation. Number one is post-pandemic acceleration, and that second one is global adaptation. See, in case of post-pandemic acceleration, there is nothing to say about this, because COVID-19, prior to that, being a part of Open University, we are in the process to conduct classes in online mode to reach our marginalized people. So since 1980, we are into the mechanism of distance learning education, correspondence learning ecosystem, etc. But all the universities, we are the or either it might be a higher education institution or it might be a school, whatever it may be, the entire learning system is being accelerated after the post-pandemic era, after 2020. Because see, in conventional universities, face-to-face classes are very much important. We are interacting with the people each and every day, and we are trying to uh, grab the knowledge from their point of view. But whenever we have some constraint to reach a learner, there, if there is a constraint to communicate in between the teachers and the learners, then we have to have a mechanism so that teacher can reach the learner, or the learner can reach the student. So bridging in between these 2 points, learners and teachers, it is being possible only because of this online learning. So post-pandemic acceleration actually gives you the wonderful situation and ample opportunity to grab the situation of the digital learning. Sorry. You can see the next thing is global adaptation. So global adaptation is very much important. So why it is global adaptation? See, one thing is there, for the global adaptation, we can see that the
emphasizing global adoption and this kind of things, that's digital learning and online learning, it matters because it has rapidly become a cornerstone of modern education driven by this global adoption. Actually, what was once an optional supplement is now a mainstream mode of learning, enabling learners and professionals worldwide to access knowledge anytime, anywhere. That is the main thing. And this shift has broken geographical barriers, expanded opportunities for lifelong learning, and reshaped how institutions deliver education in a more flexible, scalable, and resilient way. So, this is the fact thing we are actually talking about. And this is the thing we are trying to communicate with you. Next slide actually giving you the picture of the thing, that is why we have already gone through the process, that why does it matter. So one is post pandemic acceleration, another one is global adoption, third one is all about the evolution of learning. You can see from this slide that I have already point out with two or three this box with the arrow. This arrow actually giving you the information that from which era to which era we are giving the quantum jump. And from the early teaching technologies, it means 1800 to 1950s. So evolution actually takes a long time, isn't it? Evolution takes a long time. Early teaching technologies, it means 1800 to 1950. Then computer based training, which comes in for front and since 1960 to 1970s. Personal computers and CD-ROM learning from 1980s to 1990s. So you can see from the box that each and every learning capacity actually gives you the provision to go forward, to move forward. See, evolution gives you that pattern actually. Evolution gives you that pattern. From this early teaching technologies, it means from 1800 to 1950s, introduction of correspondence courses and early audiovisual aids like film, audio, etc., that extending learning beyond classroom. That extending learning beyond classroom, isn't it? So audiovisual aids, it means film, video, that has already come into the picture, that comes into the picture. Then after computer based training means 1960s to 1970s, mainframe driven instructional system and programmed learning laid the groundwork for digital coursework. See, I have already mentioned in the slide that in between 1960s to 1970s it has been offered. Then after personal computers and CD-ROM learning. So it comes into the picture in 1980s to 1990. From 1980s to 1990s. Hello, madam. PPT is here. Not in. PPT is not being shared. Okay, actually, I think some network issues that lets me just check with this, but it's showing I'm not. Let's. May I switch off my video so that it will resolve some issue, network issue. So. Is it now visible? No. It's now visible.
Now it's visible, Now it ma'am. is visible. Now, Okay, that's fine. That's fine. So I have to switch off my video. Just a minute. So I think you have gone through this slide, post-pandemic acceleration and global adoption. Please update me. Post-pandemic acceleration and global adoption. Did you Madam, you can on your video. Yeah, actually network issue is there. That's why I have switched off my video, and then after it came. Okay. Yes, ma'am, you can continue. Start Okay. presenting from slides. Yes, yes. Thank you. Thank you. So now I'm talking on this slide itself. Evolution of learning. Is it visible? Yes, ma'am. Thank you. Thank you very Yes, much. visible. Okay. Thank you. So see, I have gone through the two period. One is early teaching technologies, then 1800 to 1950. And then after, I have visited that computer-based training, that is CBT training. CBT training, which is come across in 1960s to 1970s. Then after, we have experienced the personal computer and CD-ROM learning, which actually on 1980s to 1990s. So I was in this slide, I think. So here I can see that the personal computer and CD-ROM learning, the desktop software and the multimedia CD-ROM made interactive lessons widely available in this era. And then the birth of e-learning term and web courses in 1990s to early 2000. So here you can see that the different platform like Moodle, prior to that, that learning management system like Moodle, this stage actually gives you the terminology and the concept of e-learning to entered a common use and the web-enabled distributed course delivery in this era in 1990s to 2000. So e-learning comes, and then after we have introduced different kind of learning management system like Moodle, Blackboard, etc., to administer, to track, to deliver content through the web platform. So this is the place. From on and from 2000, we have introduced with the term learning management system, through which we are trying to curate, generate, and deliver content on web-based platform. And here we can see Moodle and Blackboard, these two software. Moodle is from open source software and Blackboard is from the proprietary software background, and they are playing a great role till today. Now we are there are lots of platform for this as learning management system to deliver different kind of online programs. But prior to that, at the very first beginning, we have started with the Moodle itself. Then in 2010, rise of MOOCs. We all know that is massive open online courses. So massive open online courses are nowadays very much colloquial with us. But prior 2010, it was actually on the place where we can start our journey with the e-learning, with the learning management system itself. So rise of MOOCs, that is in 2010, that gives ample opportunity to scale university level content to millions of learners worldwide. Then after, mobile learning and
micro learning system. It comes across 2010, and now we are working with the system of micro learning. NAP 2020 gives the focus on a micro learning situation, isn't it? So mobile learning and micro learning, that has been already introduced on 2010, and the smartphone and the short form of modules that enables learning on the go and skill focused beat size courses. So we are talking about the capsule kind of content. We are talking about the small short programs, 2 to 3 minutes videos for the learning as the value added services for the learning ecosystem. So here it is already been introduced and it implemented on the virtual world from on and from 2010 to till date. And then 2010 to 20 experience cloud-based learning and analytics. Cloud-based platform actually enabled scalable content hosting, collaboration, and learning analytics for personalization. We all know that. And then pandemic comes, and it is really, though it has lots of hazards, we have seen and witnessed lots of things with us, but the good effect of this pandemic driven global shift is this, the immersive and AI enhanced learning ecosystem. We are now in the stage of immersive learning. We are now in the stage of AI enhanced learning capacity, where we are trying to implement augmented reality. We are trying to implement virtual reality. We are trying to implement that mixed reality and blockchain mechanism in our learning ecosystem, as well as in our library also. So this is the fact actually. This kind of evolution gives us the strength to digital learning and online learning platforms. See, now the next slides will definitely going to focus on the key features. What are the features actually gives you the maximum number of points as strength to facilitate such kind of learning environment? First of all is flexibility. See, digital and online learning unlocks flexible and globally accessible education. Flexible and globally accessible education. And that adopts that kind of that personalization or individualization or individual needs, and use rich multimedia to boost engagement of and mastery. So this is the platform. See, in case of digital, this flexibility, accessibility, personalization, and multimedia engagement. So flexibility, in terms of flexibility, it means learner can access courses anytime, from anywhere, in 24 into 7 mode, at their own pace, at their own place. So that actually gives them the opportunity to study around work, to study around their family and life commitments. And this also remove the constraints of different kind of marvel, that the distant constraint and other kind type of constraint. Support asynchronous study and enable just-in-time learning when a skill is needed on the job. This kind of things actually very much important for flexibility. Accessibility, that expands reach beyond local classroom to the global audience, allowing learners in remote or underserved regions to tap into the same content and credentials as those in major contents. So it is actually gives you the possibilities to reach global learners, and that supports actually multilingual delivery, or we can for the accessibility we can say that technical accessibility also be there. It means the content should be accessible in low bandwidth also, even in different platforms, in different devices. So that is called, we can call this compatibility or interoperable thing.
So in technical terminology, so accessibility is there. Then personalization, see, flexibility, accessibility, then we definitely we will looking for the personalization, because we all know that our requirements is actually, definitely it is it is all over, it has its own specific kind of needs. So personalization, it is a core advantage. Adaptive learning engines and modular course design tailor content, pacing, and feedback to each learner's performance and goals. So in that case, what is actually personalized increases the relevancy and reduce wasted of time and improve retention by aligning instruction with prior knowledge and career objectives. It has lots of apart from that, we it has lots of pros actually for the personalization itself. And multimedia engagement, it's facilitated video lectures, actually interactive simulation, animation, scenario based exercise to present concept in multiple modalities, making abstract idea concrete and enabling experiential practices that text alone cannot provide, isn't it? If say for example, if we are reading on the area profile of Sundarban, then a text is there, definitely a picture of a tiger or a video of a tiger or a roar of a tiger, that may enhance its own capacity to the learners itself. So in such a kind of multimedia products actually gives your lecture or gives the learning, actually it is more much more catchy, and as well as it is much more adaptable for the learners itself. So this kind of benefits gives the higher learner autonomy, broader participation, and improve learning efficiency and greater transfer of skill to real tasks. So this kind of things, see, I have already mentioned which kind of actual technology it is actually using. Personalization is adaptive learning, multimedia engagement is video simulation, and the accessibility, it means global search, flexible, it means the anywhere at any time. So it is all about the guidance. And we are using all this kind of things in our offline mode, even day-to-day life, but still it is possible in online mode also. So this kind of tools actually enhance your lecture or enhance your note, that would be a very collaborative and participative, and it would engage the learners with your lectures itself or learning ecosystem itself. It is all about the connectivity, it is all about the communication, bridging the good vibes in between the learners and the teachers. It is important for online classes, it is also important for offline classes. So if a learner is unable to connect a teacher or connect the thoughts or views of a teacher, or connect the views and thoughts of a syllabi, that is actually that would not be a good situation for any program. So digital and online learning is actually now a core modality, we all know that it is not a supplement. In previous way it was a supplement, but now it is not a supplement. And its success actually depends on the equitable access. See, I am talking about the accessibility. So equitable access, it is not about the equal access, it is all about the equitable access. Pedagogy driven design and the continuous faculty support, that is actually gives a much more strength to the to this learning ecosystem. And now the tools and platforms. See, for this tools and platforms, see, we all can understand, yes, it is very much important. This is the digital and online learning. These are the key features. Now, what are the tools and platforms to conduct our online program? And what are the main tools
of a digital and online learning ecosystem. Yes, I'm talking about the ecosystem. It is really an ecosystem, right from the admission, right from the advertisement or the information, catering information of the admission to the certification. All steps are actually systematically programmed in this system, in this online learning platform. So what are the tools? For that we need some tools. Learning management tools we need another tool, that is MOOCs, collaboration tools, and assessment tools. So these four tools are very much important. See, first of all, I'm just trying to focus on the learning management system because it is actually a amalgamated form of different steps, that from advertisement, from the admission to the resources to the online classes or sessions, examination, certification, all. So learning management system is a very important thing. And learning management system is the central software platform. It actually create, deliver, manage, and measure digital learning for the groups. I would say for the targeted groups. And there are lots of learning management system and platform are there in open source platform, in a proprietary level also. So a learning management system is a purpose built platform that streamline course delivery, enrollment, content management, learners tracking, and assessment across educational institution and corporate training programs. And its core and LMS provide a single place to host learning materials. It means it might be a video or the any kind of resource or reading material or quizzes, and organize them into module or courses and control access and sequencing so instructors can design coherent learning pathways. And see, in the modern era, nowadays, whenever dealing with this Moodle and the Canvas or the Blackboard, they have their own. They have already added few new features like analytics, reporting, like that. So it gives you the engagement metrics, even the completion rate. So such kind of report they can generate actually. So and different kind of standard they are supporting, like SCORM and XAPI for interoperable content and integrate with video conferencing. So this is the area where we can working on with the learning management system. And in open access platform, in open source platform, we have Moodle. You all know that Moodle is there. Moodle, this is the symbol of Moodle. Rather, it's a logo of Moodle. And Moodle actually gives you ample opportunities to customize as per your contextualization. Extensive customization you can do with that, and a strong plugin ecosystem is there. And apart from that, some proprietary software are also available, like Blackboard, Canvas, D12, Brightspace, etc. So these are the platforms actually we have for this learning management system. Each and every learning platform has a opportunity to contextualize or to customize and um, to extend the facilities or services on the basis of the cost, definitely. It is actually possible for proprietary software. But in case, I think Moodle is much more comprehensive thing, because we are working on the Moodle platform itself, and it is quite dynamic platform. Some commercial cloud solution is there, but it is quite good for our university like us. And to get the most value from an LMS, institution should pair the platform with instructional design also. See, we have lots of tools
for the instructional design. I'm not going to show those tools here because that actually gives another hour to discuss. So we can use mind map here. Lots of mind mapping software are available. We can integrate those things in our LMS platform. We can use different kind of instructional design to portray the what actually we are trying to convey, and which kind of system we are trying to explain before our learners. That actually ensures equitable access actually. So LMS is the backbone. LMS is the backbone that makes scalable, trackable, and repeatable digital learning possibilities. Then comes with this MOOCs, because we all know this MOOCs is very important nowadays, because we are actually going with the SWAM MOOCs or the platform. And each and every of us, we have to actually create, or we have to conduct our online course through WhatsApp platform. That gives us added advantage in our API also, even in our image also. So MOOC is a very colloquial thing for us. That actually large scale online courses that deliver flexible, open, low cost or free learning of global audience with platform like Coursera, edX and Udemy, that offering actually everything from short skill courses to full degree pathways. In India, we have our kind of India kind of MOOCs, that is SWAM itself. Key strengths are broad reach. It means flexibility for pacing, cost effectiveness for learners, and any learners who are interested on a particular topic, by not has hampering his or her job or own assigned task, he or she can perform this kind of things in his own or in his or her own space. So MOOCs is a wonderful thing, but one thing is there, because in case of MOOCs, completion rates are very much lower. Because actually, what we found from our research or from a survey of MOOCs, we found that the communication and daily connection and the student engagement is very much low in case of MOOC platform. So if we raise the issue, we can we can solve the issue. We can daily communicate with the people itself who are in already registered under a MOOC platform. We can give them any hands-on, or we can engage them in any way. It makes them interested in that particular program, and that gives them the possibilities to complete their course. So MOOCs actually gives you the program, the certificate, each and everything, the resources or video tutorials. So it is a complete package. And generally, it is actually upskilling your learning experiences, definitely. So this kind of things is there. Tools, and another one is collaboration tools. See, I'm taking this class on Google Meet. Some yesterday I have already conducted a class through Zoom platform. We are participating in different kind of official meeting through Microsoft Teams. So these are the collaboration tools, isn't it? So collaboration tools enable real-time interaction, shared workspace, and social learning online, which actually boosting engagement, peer feedback, and project-based outcome, while making remote and hybrid instruction more interactive and effective. See, in case of collaborative tools, actually, though it is a digital platform and apps, that actually it actually gives you the platform for interaction, and it enrich your social learning experiences. This tool support synchronous interactions like video call, live chat, breakout rooms, and asynchronous collaboration like shared document, discussion board, threaded comments, etc. So it is a real-time situation. We can incorporate different kind of whiteboard here
We can incorporate version document editing, group workspace, and embedded assessment also. It means? It means it is actually increasing the accessibility and flexibility. Digital equity, actually you can maintain through this platform. So what is actually giving you this collaborative tools, that it includes different kind of opportunities, and it is including different kind of services like video conferencing, chat, etc., for synchronous interaction and other things. And it is actually giving us the provision to interact with the other people. So it is also a communicative tools. We are using so different kind of communicative tools for the collaboration itself, isn't it? So collaboration, so communication, collaboration, and cooperation, it is very much important. These three C's are very much important for digital spaces. And another one is, the last one is assessment tools. See, I have written two examples, that is Kahoot and Quiz. But there are lots of tools are there for assessment. Even we are using rubric itself. So lots of assessment tools are there. So assessment tools in digital learning let instructors measure understanding, give immediate feedback, and make assessment interactive and scalable. These are the most popular assessment tools nowadays. But in that case, we can arrange such same kind of things with the Google Forms, because we all are using Google Forms for the feedback itself. This platform supports real-time scoring, automated grading, and basic analytics that reveals knowledge gap. While different features are there, but still different kind of, there are such as this randomized item for the exportable reports, that actually we can maintain integrity through this package system. So assessment tools shift evaluation from one-time exam to continuous low-stakes checks that informs interaction, encourage retrieval practice, and provide learners with actionable feedback. See, in our case, we all know there are two kind of assessment. One is formative assessment, and another one is continuous assessment. So continuous assessment is much more better. See, after completion course for certification, we need that kind of examination. But what are the understandability, what kind of development actually gaining from a particular program, that is very much important. To assess the learner's development, continuous evaluation is very much important. So this is the thing. And then benefits. What are the benefits? What are the benefits? First of all is cost-effective learning ecosystem. See, cost-effective learning, it means efficient, effective learning ecosystem that combines scalable digital infrastructure, open educational resources, cloud hosting, and modular microlearning to deliver high-quality instruction at low marginal cost per learner by leveraging shared platform. Like I have already mentioned, that is LMS, content libraries. So these are the things. So this kind of things like automated assessment, data-driven personalization, organization reduce this kind of delivery, and administrative expenses you can reduce. So strategic partnership with the employers, content creators, and community hubs lower development cost and enable credentials taking, while mobile first and low bandwidth design ensure broader access. So this kind of things are happening with the cost effective learning ecosystem. That self-paced learning.
Self-paced learning lets learners control the timing, pace, and sequence of their study. Self-paced learning, it means they are learning at their own pace, at their own time, which is much more flexible, which can balancing their work, their family, their commitment, and which relies on modular content, clear objective, and frequent formative checks. And the delivery mechanism is via a video or any kind of reading material or micro modules, quiz. So what is actually the situation? So the learner can master topics before advancing. Self-paced learning actually gives you the mechanism to transmit the knowledge at your own space, at their own space. And in that case, some benefits also are also there, that any kind of hazardless job, hazardless learning ecosystem they can enjoy, isn't it? So, and the main advantage of this self-paced learning is that the accessibility, even higher education, in case of higher education institution, completion rate also is very high for this self-paced learning ecosystem. And motivated learners can enjoy their learning as well as they can of the job itself. Actually it enhance your personality as well as enhance your ability to understand it, enhance your space. So self-paced learning is very much better than any other system. And another one is global networking. We have already known that global networking is very much important, because global networking with this uh, system, we can connect with the people, with the institution, and ideas across borders through digital platform and communication technologies. Actually, this provision enables instant collaboration, knowledge sharing, and opportunity discovery, and amplifies innovation by linking diverse perspective and expertise, support remote teamwork and international partnership also. So this is the place where even lots of many more things are there for the global network itself. It is lowering the geographical barriers and foster lifelong learning, accelerate problem solving learning system. So this is actually giving you the mobility. And the fourth one is skill based like micro learning. See, micro learning actually it is a competency, actually competency for what, for to break a full program into different capsule, which is much more goal oriented, which is very much clear, which has its own. See, here I have already mentioned in this slide that input, then systematize output, outcome, impact, all are there with this ecosystem. So skill based micro learning actually giving you the focus with that kind of things, that clear actionable outcomes is there, rapid skill acquisition, higher engagement, easier integration. It is possible in micro learning situation. And for skill based micro learning, for example, a single coding pattern, a skill technique, or a software workflow, anyone can do it, or with this module, and are often delivered via mobile devices, videos, quizzes, or interactive snippets that learners can access on the job itself. Yeah, you can also enjoy, you are also enjoying this such kind of environment with this session, isn't it? With this FDP program itself. So these are the features actually we are enjoying. Then what are the challenges? Every system must have its own challenges, it has its own cons. So digital learning and online learning is not beyond that.
First of all, digital divide, we all know that each and everyone is not well equipped with the digital system and the digital technology. And even in lots of places, in very marginalized area, they are even not having the internet connection itself, isn't it? So digital devices also there. It remains the most fundamental barrier. Unequal access to device, that is the unavailability of the broadband and the learning spaces. That is a very that's are the very much prominent and pertinent constant for this section. But what actually going on with this after pandemic era, that is the post pandemic, actually exposed this kind of situation where we can bridging the gap in between this digital facilities have and have nots, isn't it? So closing the divide requires both short term fixes like a very cost effective device or sustainable internet connection like this, but still it will take some time to cover up. Second one is student engagement and motivation. See, learners engagement, I don't know how many of you are listening my words. It is really not predictable to me because you all are present by switching on the ask to join button. I'm also here. I'm talking with you. But from your end, there is no communication. So it might be the lecture is very much pertinent to you. You are listening my words, or it might be you are doing your own job, because it is not that much under my control or under anyone's control that you are engaged. Who are the motivated student, they are engaged in this case. So in that case, this is also a constant, which is not a bigger problem in face-to-face setting. So student engagement and motivation is very much a big challenge for us. Assessment integrity, like ensuring that score reflects real learning and preventing cheating, which is also possible for actually applicable for face-to-face learning ecosystem also. So that authentic assessment, randomized question bank, open book design, remote proctoring, if it is appropriate for anyone. So this kind of balances must be there. This kind of fairness, technical feasibility must be there for to conduct online or digital learning ecosystem. Even it is a great last one is a bigger thing, that is each and everyone for that also you are enrolling yourself in this FDP program, that is teacher training and adaptation. Their mindset to adapt something new, their orientation towards grabbing the new thing and implement that thing in their teaching learning ecosystem is very much important. So some are very much motivated, they can have their own orientation program, they can have their own FDP, they can have their own, not only for cash, for the AP to gain API, but also to train yourself, because we all are having our degrees 10 years to 20 years back, and we are nurturing those learners who will be prepared themselves or who will instruct other people for coming 20 years. So we have to make ourselves up to date with this emerging trends, with the new possibilities of the subject itself. Learning ecosystem is one part, another part is the subject, our basic point. So these are the things actually we have to look into the matter. So teaching, learning, teachers training, adaptation, that is very much important. So now we are at the end of the session, and we have to utter about the future trends. What would be the future trends? Because in digital education, towards more intelligent, immersive, and lifelong experiences, you must have to set some trends.
We have to follow some trends. First of all, we all know that AI is playing a great role through this personalized learning path, adapting content and pace to individual strengths and needs. Then after virtual reality classes, which actually gives the potentiality for immersive learning. Gamification is there. You can make your class or the session much more interactive with the gamification, much more interesting, much more interactive with the gamification technology. And then you can move toward the immersive learning itself, which may boost or motivate the learners with interactive lessons, with short driven experiences, etc. And the last one is the lifelong learning ecosystem, where continuous skill development, micro credentials, global collaboration, that ensures the academic world much more accessible. So, see, in that case, for the communication, for the implementation, and for the monitoring, this is very much important in digital learning ecosystem. And here we can say the digital learning ecosystem actually gives you the ample space to show your own area to work, to broaden up the subject matter, to set the goal for the student itself, and they have the ample places, ample opportunities to conduct in a new way. You can explore new things. You can even motivate your student to think in a new way. So online education actually gives you the possibilities to reach those unreached people, those people who are from the marginalized area, who are marginalized in their family life, who are marginalized in their day-to-day life itself. So in such a way, we can predict some new thing. And for coming years, for coming 5 to 10 years, you can see the huge changes of teaching learning ecosystem, because we are we are following now NEP 2020, and there we have, or they have already introduced a credit based system, ABC account, APAR idea, lots of things is there. So we have to accumulate all these things, and we have to think learning ecosystem in a broader way, in a new way, so that we can definitely construct a new thing. So this is all from my side. And you can now, if you have any question, then you can definitely consult with me or discuss with me. If I have mentioned, I have left something to mention, then you can add also. Thank you. Over to Milon. Hello. Madam, Yes. your Uttam your Babu, is presentation is there, very na? nice, dynamic. But again, self-paced learning, please repeat it. Self-paced learning. Self-paced learning. Yeah, Yes. self-paced learning. Yeah, see, self-paced learning is a learning environment which is under your control, under a learning controls. In previous year, we have the institutional centric learning matter. But now we are talking about the learner centric educational system. It is not about the institutional centric ecosystem. It is all about the learner centric ecosystem. They are reading at their own space, they are reading at their own time, they are reading with their own personalized material. So this is the thing actually we are trying to going on. And this is the place where we can see the new era, that our learner, he or she she is the boss of his own learning ecosystem. It is not the teachers driven, it is not the resource persons driven, it is all about the learner centric one. This is self-paced learning ecosystem. Please do. Thank you, madam. Over to Uttam Babu. Yes, please. Thank you. Thank you, Dr. Chaudhary, for your beautiful presentation. So if any question from any participant, now participant can ask any question.
Do we have any question from message box? No. So if there is no question, then thank you very much, madam, for your beautiful presentation. And we hope that in the future you will also cooperate us conduct such programs. Thank Thank you. you. Thank you very much. Thank you. So the next session will begin just now, and the next session will be taken by Mohammad Rafiqul. Next session, the topic is the role of social networks in promoting modern education system by Mohammad Rafiqul Alam. So now it is over to uh, Mohammad Rafiqul Alam, sir. Thank you, sir.
আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে কি একটু বলবেন? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন যারা আপনারা এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করেছেন। ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অন রিসার্চ মেথোডোলজি অ্যান্ড কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের আজকে আমি আমাদের মডিউল 8 দেওয়া হয়েছে। মডিউল 8 অ্যাকচুয়ালি রোল অফ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ইন প্রমোটিং মডার্ন এডুকেশন সিস্টেম। All of you know social networks actually play a very crucial role in modern education system. By fostering collaboration, enhancing communication, enabling global access to resources, and promoting active learning among students. A global access to resources, this is a very important thing, and promoting active learning among students and educators. So before we discussing on role of social networks, actually we have to know what is actually social network. Social network টা কি? এই যে আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বলছি, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আমরা সবাই জানি, কিন্তু ঠিক সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কি কি মানে এরিয়াগুলো পড়ছে। Actually, social network হচ্ছে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম দ্যাট কানেক্ট ইন্ডিভিজুয়ালস ফর কমিউনিকেশন, কোলাবোরেশন অ্যান্ড শেয়ারিং। আমরা ইন্ডিভিজুয়ালকে যেমন কানেক্ট করছি, কমিউনিকেট করছি এবং শেয়ার করছি। এবং এইরকম ফর এক্সাম্পল ফিউ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এক্সাম্পল আর ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, লিঙ্কডইন, এক্স, previously Twitter. There are so many platforms act as a social networking. These platforms have become powerful tools in modern education. এই যে প্ল্যাটফর্মগুলোর কথা বলছি, মানে মডার্ন এডুকেশন সিস্টেমে এর খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, আমরা প্রত্যেকেই জানি। দে সাপোর্ট লার্নিং বিয়ন্ড ট্র্যাডিশনাল ক্লাসরুম, অর্থাৎ যে চক ডাস্টার মেথডে চার দেওয়ালের বাইরে যে আমাদের যে ট্র্যাডিশনাল ক্লাসরুম ছিল, সেটা থেকে কিন্তু আমরা বাইরে চলে এসেছি বেরিয়ে। তো চার দেওয়ালের বাইরে চক ডাস্টার মেথডের বাইরে যে এসেছি, এই যে পুরোটা, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এর মুখ্য ভূমিকাটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পালন করছে এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং। সো সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কিন্তু রোলটা এটা বুঝতে হলে আমাদের কতগুলো স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে হবে। যেমন হচ্ছে ইভলিউশন অফ এডুকেশন ইন ডিজিটাল এজ। এই যে প্রেজেন্ট ডিজিটাল এজে এডুকেশন কিভাবে ইভলিউশন হচ্ছে, সেটাকে যদি আমরা একটু নোটিস করি তাহলে দেখতে পাবো যে কি আমার প্রিভিয়াসলি we are in chalk duster method, now we are shifting to digital. So chalk duster method যে ছিল ক্লাসরুমের মধ্যে, সেটা থেকে আমরা কিন্তু ডিজিটাল বোর্ডে সুইচ করে গেছি। এটা হচ্ছে কি অনেক সুবিধা ডিজিটাল মেথড। চক ডাস্টারের মেথডে অসুবিধা কি ছিল, যে আমাদের সেই চক আর ডাস্টার দিয়ে পুরো ব্যাপারটাকে হাতে লিখতে হতো, কোনো ইমেজ বা পিকচার ডায়াগ্রাম আমাদেরকে আঁকতে হতো। তো সেইটা কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক সহজ হয়ে গেছে, ইজি হয়ে গেছে, ঠিক আছে। নাও উই ক্যান মিক্স মাল্টিমিডিয়া ইন আওয়ার ইনস্ট্রাকশন। তো আমরা পড়ানোর সময় আমরা যে বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়াগুলো, সেগুলো কিন্তু ডিজিটাল বোর্ডের সাহায্যে সহজেই আমরা সেটাকে মিক্স করে আমাদের ব্যাপারটা ক্লাসরুমটাকে আরো বেশি যে আকর্ষণীয়, মানে যেটাকে এডুটেনমেন্ট বলা যেতে পারে, অর্থাৎ লার্নিং উইথ এডুকেশন উইথ এন্টারটেনমেন্ট, সেটা কিন্তু পসিবল হয়েছে এই ডিজিটাল এনভায়রনমেন্টে আমাদের এডুকেশনটাকে ইভলিউশনের ফলে। গ্রোথ অফ ই লার্নিং, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম অ্যান্ড অনলাইন কোর্সেস। আর এই ডিজিটাল এজে এটা তো ডে বাই ডে বাড়ছে, আপনারা জানেন। ভার্চুয়াল লার্নিং এ তো মানে আমরা যদি ভার্চুয়াল কোনো 3D চোখে গ্লাস লাগিয়ে কোনো কিছু আমরা দেখি, তাহলে সেটা কিন্তু একদম রিয়াল মনে হচ্ছে, চোখের সামনে আমাদের মনে হচ্ছে আমরা করি। সাপোজ একটা বনের মধ্যে একটা বাঘকে কিভাবে গর্জন করে, সেটা আমরা যদি বইয়ে টেক্সটে এক্সপ্লেন করে ছোট বাচ্চাদের শেখাই, হয় সেটা যদি আমরা ভার্চুয়াল
গ্লাস চোখে লাগিয়ে দিয়ে ভার্চুয়াল 3D মুভি দিয়ে দিয়ে তাদেরকে যেটা শেখানো হয় সেটা কিন্তু অনেক বেশি প্রাণবন্ত। সে মনে হয় যে সেটা রিয়াল একটা বাঘের সামনে সেটাকে চাক্ষুষ করছে, তাকে ফিল করছে কিভাবে সে হাঁটছে, কিভাবে গর্জন করছে। আর সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কি করছে? সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কমপ্লিমেন্ট ফর্মাল এডুকেশন সিস্টেম। ফর্মাল এডুকেশন সিস্টেমটাকে কমপ্লিমেন্ট করছে যে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক। লার্নিং ইজ নাও মোর ইন্টারেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাক্সেসিবল, অর্থাৎ অনেক বেশি এটা মানে আমাদের অ্যাক্সেস যোগ্য হয়ে গেছে, অনেক বেশি ইন্টারাকশনটা আরো ভালো হয়েছে কিন্তু আমাদের এই ডিজিটাল এজে শিক্ষার ইভলিউশনের ফলে। নাও সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এজ এ লার্নিং প্ল্যাটফর্ম। এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কগুলো আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বিনোদনের জন্য ফর এন্টারটেনমেন্ট পারপাসই প্রথম দিকে আমরা ইউজ করেছি, যারা প্রথম ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদি করেছি। কিন্তু এখন আস্তে আস্তে আমরা কি হচ্ছে, পুরো কিন্তু এটাকে এডুকেশনে শিফট করেছি। বিশেষ করে কোভিড-19 পর থেকে তো এটা ব্যাপক পরিমাণে বেড়ে গেছে। ইউটিউবে আমরা কি করছি, এডুকেশনাল ভিডিও, টিউটোরিয়াল, এগুলো লেকচারগুলো আমরা সেখানে আপলোড করে দিচ্ছি। ফেসবুক, লিঙ্কডইন আমরা কিছু একাডেমিক গ্রুপ তৈরি করছি প্রফেশনাল লার্নিং এর জন্য, সেগুলো করছি। আবার হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম, আজকাল আমাদের টিচাররা অনেকেই ছেলে মেয়েদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে কিন্তু রিসোর্সগুলো শেয়ার করছে। টেলিগ্রাম গ্রুপ বা আরো ভালো করতে গেলে এখন হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রামে কিন্তু চ্যানেল তৈরি করা যায়। চ্যানেল তৈরি করলে কি হচ্ছে, সেখানে যে কেউ অ্যাড হতে পারে, এবং গ্রুপ হলে সেটা কিছু সেখানে বিভিন্ন ডিসকাশনগুলো হয়, রিসোর্সগুলো শেয়ার করা সহজ হয়ে যায়। আর ইনস্টাগ্রাম এবং এক্সে মাইক্রো লার্নিং অ্যান্ড এডুকেশনাল কন্টেন্টগুলো আমরা শেয়ার করছি। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আর কি করছে আমাদের, এনহ্যান্সিং কমিউনিকেশন অ্যান্ড কোলাবোরেশন। কি হচ্ছে, ইজি ইন্টারাকশন বিটুইন স্টুডেন্ট অ্যান্ড টিচার্স। ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে কিন্তু ইন্টারাকশনটা খুব সহজে আমরা করতে পারছি। গ্রুপ ডিসকাশন অ্যান্ড পেয়ার লার্নিং, এই যে ছাত্রছাত্রীরাকে তারা নিজেদের মধ্যে ডিসকাশন করে নিতে পারছে, নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে শিখতে পারছে। ইনস্ট্যান্ট ফিডব্যাক অ্যান্ড ডাউট ক্লাসিফিকেশন, যখনই সোশ্যাল নেটওয়ার্কে আমরা কোনো কিছু পোস্ট করে দিচ্ছিস, সেখানে কিন্তু ওই যে কমেন্ট সেকশনগুলো রয়েছে, সেখানে তারা কিন্তু ফিডব্যাক দিতে পারছে, ডাউটগুলো ক্লিয়ার টিচারও দিতে পারে। সেখানে কোনো কিছু একটা ভিডিও কন্টেন্ট বা কোনো একটা টেক্সট, কোনো একটা লেখা যখন আমরা পোস্ট করছি, সঙ্গে সঙ্গে তার যে কমেন্ট সেকশনে সেখানে তারা দিলে, হয়তো টিচার সেটা লক্ষ্য করেনি, তার পেয়ার গ্রুপেরই কোনো মেম্বার হয়তো সেটা কি করলো ছাত্রদের মধ্যে, সে হয়তো জানে, সে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ওখানে ফিডব্যাক দিচ্ছে, তারা নিজেদের মধ্যে কিন্তু এটা তারা করে নিতে পারে, যেটা কিন্তু ক্লাসরুমের টিচিং এর ক্ষেত্রে ছিল না। অর্থাৎ ক্লাসরুমের বাইরে গেলে বা স্কুল কলেজ আওয়ার বা স্কুল বা লার্নিং আওয়ারের বাইরে যখন বাড়ি চলে যেত, তারা কিন্তু সেখানে সেটা হতো না। কোলাবোরেশন অন প্রজেক্ট অ্যাক্রস জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারিজ, এটা একটা কিন্তু আমাদের একটা গ্রেট অপরচুনিটি আমাদের সামনে, যে নাও উই আর লিভিং ইন এ গ্লোবাল ভিলেজ। অর্থাৎ জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি আর কোনো বাউন্ডারি নাই, পৃথিবীর যে কোনো দেশে যে কোনো জায়গা থেকে বসে জাস্ট শুধু উই নিড ইন্টারনেট কানেকশন and we can collaborate any project across any country, from any country. তো সহজে কোলাবোরেটিভ কোনো প্রজেক্টগুলো আমরা সহজেই কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট বা বাস্তবায়ন করতে পারছি এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কের ফলেই। অ্যাক্সেস টু গ্লোবাল নলেজ, দিস ইজ অ্যানাদার অপরচুনিটি। এক্সপোজার টু ইন্টারন্যাশনাল এডুকেটর অ্যান্ড এক্সপার্ট, অর্থাৎ এই সোশ্যাল নেটওয়ার্ক হওয়ার ফলেই আমি একজন কোনো অস্ট্রেলিয়ার কোনো এক্সপার্ট টিচার, যেটা আমার হয়তো আগে সুযোগ হতো না, বা এখন একজন আমেরিকায় বসে আছেন টিচার, তিনি যখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কে কোনো কিছু পোস্ট করছেন, লার্নিং কন্টেন্ট দিচ্ছেন, ভিডিও কন্টেন্ট দিচ্ছেন, সেটা কিন্তু আমি ইন্ডিয়াতে বসে বা আরো মোর স্পেশালি বলতে গেলে আমি একদম রিমোট গ্রামে বসে, আমার একজন গ্রামের ছেলে, তো সেখানেও আজকে ইন্টারনেট পৌঁছে গেছে, আমি কিন্তু সেখান থেকেও বসেই করতে পারি। যেমন আপনারা হয়তো অনেকেই জেনে থাকবেন যে কোভিড-19 সময় আমরা কিন্তু ঘরে গৃহবন্দী ছিলাম। এই যে ওয়ার্কশপে যে অর্গানাইজ করছে আমার ডক্টর মিলন কুমার সরকার, মিলন দা, তার সঙ্গে কিন্তু পরিচয়টা আমার হয়েছিল এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমের ফলে। এবং কোভিড-19 আমরা কিন্তু অনেকগুলো কোলাবোরেটিভ কাজ করেছি, এবং নট অনলি আওয়ার স্টেট ওয়েস্ট বেঙ্গল, মানে থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি যে বিভিন্ন এগুলো ওয়ার্কশপ, ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, সেমিনার, ওয়েবিনার এগুলো যে হয়েছিল, সেগুলো কিন্তু আমরা কানেক্ট হয়েছি, আমরা কিন্তু একে অপরের এগুলো শেয়ার করতে পেরেছি। ফ্রি অ্যাক্সেস টু কোর্সেস, ওয়েবিনার অ্যান্ড ওয়ার্কশপ, মানে আমাদের কোনো আর কিন্তু রেস্ট্রিকশন থাকছে না, কোনো জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি হোক যাই হোক, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর ফলে যে কোনো কন্টেন্ট, যে কোনো কিছু আমরা কিন্তু সহজেই অ্যাক্সেস পেয়ে যাচ্ছি। লার্নিং ফ্রম ডাইভার্স কালচার অ্যান্ড পার্সপেক্টিভ, এটাও একটা খুব সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর ফলে সম্ভব হয়েছে।
প্রমোট লাইফ লং লার্নিং ইন ট্রু সেন্স। লাইফ লং লার্নিং বলতে যা বুঝি, জীবনব্যাপী যে শিক্ষা, এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর ফলে কিন্তু এটা সত্যি ইন ট্রু সেন্সে লাইফ লং লার্নিংটা বাস্তবায়ন হয়েছে। আমরা সারা মানে কি বলবো জীবনেই যে শেখার সুযোগ আমাদের কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং আমাদের সুযোগ বা অপরচুনিটি দিয়েছে। পার্সোনালাইজ অ্যান্ড সেলফ পেস লার্নিং, স্টুডেন্ট লার্ন অ্যাট দেয়ার ওন স্পিড। অর্থাৎ কোনো একজন স্টুডেন্ট সে কি হচ্ছে ওর সুবিধা মতো সময়, ক্লাসরুম যদি 4 দেওয়ালের মধ্যে ক্লাসরুমে যখন টিচিং ছিল সে কিন্তু সেখানে তার মধ্যে ওই টাইমের মধ্যেই তাকে শিখতে হবে, কিন্তু যখনই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এ আমরা সাহায্যে কোনো কিছু কন্টেন্ট আপলোড করে দিচ্ছি, সে ক্লাসরুমের বাইরেও সেটা কিন্তু সে নিজের সুবিধা মতো সময়ে স্পিডে সে শিখতে পারছে। চুজ সাবজেক্ট বেস অন ইন্টারেস্ট, তার যেটা ইন্টারেস্ট অনুযায়ী সাবজেক্ট সে চুজ করতে পারছে। অ্যাক্সেস কন্টেন্ট এনি টাইম অ্যান্ড এনিহোয়ার, অর্থাৎ 24/7 পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় বসে সে যে কোনো কন্টেন্ট সে অ্যাক্সেস পাচ্ছে। দিস ইজ এ গ্রেট অপরচুনিটি। এনকারেজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড সেলফ ডিরেক্টেড লার্নিং, এটাও একটা আমাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ফলেই সুবিধা হয়েছে। স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কেরিয়ার গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট অফ ডিজিটাল লিটারেসি। আমরা লিটারেসি মানে অক্ষর জ্ঞানটাকে আমরা লিটারেসি বলছি, কিন্তু এই বাইরেও পড়াশোনা জানলেও কিন্তু তার বাইরে অনেকগুলো লিটারেসি, যেমন হচ্ছে আমাদের একটা বিশেষ করে যারা আমরা লাইব্রেরি ইনফরমেশন সায়েন্স প্রফেশনাল লোকেরা আছে, আমরা একটা কথা ছিল যে ইনফরমেশন লিটারেসি। ইনফরমেশন লিটারেসি কিন্তু খুবই প্রয়োজন, কারণ উইদাউট ইনফরমেশন লিটারেসি আমরা কিন্তু যে হাউ টু ইউজ ইনফরমেশন, হাউ টু ফাইন্ড ইনফরমেশন, আমরা ইনফরমেশনটাকে ইউজ কিভাবে করে নিজের আরো লাইফকে বেটার করতে পারি, নিজের কাজগুলো সহজ করতে পারি, এটা কিন্তু সম্ভব না। কারণ ইনফরমেশন লিটারেসি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের যে মিস ইনফরমেশন, ফেক ইনফরমেশন, ইনফরমেশন সোর্সগুলো কি সেগুলো কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। ঠিক একইভাবে ডিজিটাল লিটারেসি যদি না থাকে তাহলে এই যে আমরা ডিজিটাল ডিভাইসগুলো ইউজ করবো, বিভিন্ন ডিজিটাল যে সফটওয়্যার, ডিজিটাল কন্টেন্ট ইত্যাদি যে ইউজ করবো, সেগুলো কিন্তু সম্ভব না। এতে কি হচ্ছে আমাদের অনেক আমরা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। তো সেই ডিজিটাল লিটারেসি ডেভেলপমেন্টে কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, কারণ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর ফলেই আমরা কিন্তু অনেক কিছু জেনে যাচ্ছি সহজে। কমিউনিকেশন অ্যান্ড নেটওয়ার্কিং স্কিল ডেফিনেটলি এটা আমাদের বাড়াতে সাহায্য করে। কেরিয়ার গাইডেন্স অ্যান্ড মেন্টরশিপ অপরচুনিটি, কেরিয়ার গাইডেন্স এবং মানে আমি একজন এজ এ টিচার, আমি শুধু আমার উইদিন ক্লাসরুম যে ছাত্রদেরই শুধু মেন্টরশিপ করতে পারবো না, আমি কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর ফলে আমি কিন্তু বাইরেও কিন্তু মেন্টরশিপের সুযোগ পাচ্ছি। জব অ্যাওয়ারনেস থ্রু প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক, এর মাধ্যমে আমরা জব অ্যাওয়ারনেস করতে পারি। যেটা আমি বলছিলাম যে কোভিড-19ই কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই প্ল্যাটফর্মটাকে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মকে বেশি পপুলার করেছে ফর এডুকেশনাল পারপাস। ডিউরিং কোভিড-19 কি হয়েছে, ক্রুশিয়াল ডিউরিং কোভিড-19 অ্যান্ড রিমোট লার্নিং, এই সময় কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্ক খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হেল্প কন্টিনিউ এডুকেশন উইদাউট ইন্টারাপশন, support virtual classroom and online assessment and increase acceptance of digital education. Digital education এর acceptance-টা কিন্তু এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অনেকটাই বাড়িয়েছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর যেমন সুবিধা আছে ইত্যাদি যা আছে এগুলো তো আর রয়েছেই, কিন্তু কতগুলো আমাদের চ্যালেঞ্জও রয়েছে এবং কতগুলো এর লিমিটেশনও রয়েছে। কি, ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড অ্যাডিকশন। এতে কি হচ্ছে যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর ফলে যে তার যে পড়ার যে ফোকাসটা সেখান থেকে কিন্তু সে ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে। যখনই তার হাতে একটা গ্যাজেট থাকছে, সে কি করছে, ইউটিউব, ফেসবুকে এডুকেশনাল কন্টেন্ট না দেখে সে কিন্তু আদার কন্টেন্ট অনেক সময় দেখতে সময় নষ্ট করে, সে বুঝতে পারে না এবং এটা একটা অ্যাডিকশন হয়ে যায়। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর সাহায্যে খুব ভেরি কি বলবো মানে র্যাপিডলি স্প্রেডিং মিস ইনফরমেশন। সো ইনফরমেশন লিটারেসি ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল ইন টুডেজ time. Without information literacy, we cannot actually detect whether it is real information or misinformation or fake information. Private and security concern also a challenge in today's social networking platform. এক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অনেক সময় আমরা অনেক কিছু ডুজ অ্যান্ড ডু নটস ফলো না করার ফলে এবং আমাদের প্রাইভেসি রুলস রেগুলেশন ফলো না করার ফলে কিছু অনেক সময় কিন্তু নানা রকম সুইসাইড ইত্যাদি অনেক কিছু ঘটনা ঘটছে ডিউ টু ল্যাক অফ ইনফরমেশন লিটারেসি, ডিউ টু ল্যাক অফ অ্যাওয়ারনেস, এই সমস্যাগুলো ঘটছে। নিড ফর ডিজিটাল ডিসিপ্লিন অ্যান্ড গাইডেন্স, তাহলে ডিজিটাল ডিসিপ্লিন এবং গাইডেন্সও কিন্তু খুব দরকার, কারণ আমি ডুজ অ্যান্ড ডু নটস উই হ্যাভ টু নো যে কোন জিনিসটা আমরা
এখানে শেয়ার করব, কোনটা করব না, কি রুলস উই হ্যাভ টু ফলো রুলস, এগুলো যদি আমরা না করি তাহলে কিন্তু একটা আমাদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমাদের পড়তে হয়। এগুলো হচ্ছে লিমিটেশন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর। রোল অফ টিচার্স অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন, এক্ষেত্রে এই ছাত্র এবং শিক্ষক এবং যে প্রতিষ্ঠান তার কি কি ভূমিকা রয়েছে। গাইড স্টুডেন্ট অন প্রপার ইউজ অফ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, দিস ইজ এ ভেরি ক্রুশিয়াল পয়েন্ট। আমাদের অ্যাজ এ টিচার, অ্যাজ এ একাডেমিক ইনস্টিটিউশন, আমাদের কিন্তু ছাত্রদেরকে প্রপার গাইড করতে হবে কিভাবে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ইউজ করতে হবে। ডুজ অ্যান্ড ডু নটস কিন্তু অবশ্যই তাদের সামনে আমাদের তুলে ধরতে হবে। ইন্টিগ্রেট সোশ্যাল মিডিয়া ইনটু টিচিং স্ট্র্যাটেজি, promote ethical and responsible uses. This is also a very crucial point. Ethical and responsible uses এই ব্যাপারে আমাদের কিন্তু অবশ্যই এজ এ টিচার, এজ এ ইনস্টিটিউশনগতভাবে অ্যাওয়ার্ডস করতে হবে। এনকারেজ এডুকেশনাল কন্টেন্ট ওভার এন্টারটেনমেন্ট, এই এডুকেশনাল কন্টেন্টটাকে আমাদের তাদের মানে বিনোদন হিসাবে যেন তারা নেয়, সেভাবে তাদেরকে আমাদের উৎসাহিত করতে হবে। Now, opportunity to teachers and institution. No doubt, যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং একটা যে মডার্ন এডুকেশন সিস্টেমে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ক্রুশিয়াল রোল প্লে করছে। তাহলে এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং অ্যাকচুয়ালি আমাদের সামনে কি অপরচুনিটি নিয়ে এনে দিয়েছে। নাম্বার 1 হচ্ছে গ্লোবাল রিচ। টিচার্স ক্যান টিচ স্টুডেন্ট বিয়ন্ড জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারিজ। Earlier time, actually, we become a teacher within a classroom. Now, we have the opportunity to become a global teacher. Anyone from any country, geographical location can access our teaching learning content through this social network platform. Opportunity to connect with international learners. So this is also a good opportunity through the social networking platform. পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে কোনো লার্নার যদি মনে করে যে আমার সঙ্গে কানেক্ট করবে বা যে টিচার হিসেবে কানেক্ট, সে কিন্তু কানেক্ট হতে পারে। কালচারাল এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড গ্লোবাল এক্সপোজার, তাহলে দিস ইজ অলসো এ গুড অপরচুনিটি। তো এগুলো হচ্ছে অ্যাজ এ টিচার এবং অ্যাজ এ একাডেমিক ইনস্টিটিউশন এগুলো কিন্তু কালেকটিভলি প্রমোট করতে পারে যে না, যে আমাদের লোকাল যে কালচারাল যে রয়েছে সেটাকে বাইরে তুলে ধরা। ঠিক একইভাবে অন্য জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন থেকে যেমন তাদের যে কালচারাল যে এক্সপোজার সেটা যেমন হচ্ছে, তাহলে আমাদেরটাও কিন্তু মানে হওয়ার একটা অপরচুনিটি আমরা পাচ্ছি। Flexible teaching schedule. As a teacher, teach from anywhere to convenient time. This is also good opportunity for the teachers. যে আপনি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারবেন। অর্থাৎ আমি কোথাও আউট অফ স্টেশন আছেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার যদি একটা জাস্ট ডিজিটাল গ্যাজেট থাকে, ইন্টারনেট কানেকশন থাকে, আপনি কিন্তু সেখান থেকেও কি বলবো ক্লাসটা নিতে পারছেন। ব্যালেন্স প্রফেশনাল অ্যান্ড পার্সোনাল লাইফ, তাহলে এই যেহেতু এটা একটা ফ্লেক্সিবল টাইম শিডিউলে আমরা করতে পারছি পুরো ব্যাপারটা কন্ডাক্ট, তাই আমাদের কিন্তু পার্সোনাল লাইফ এবং প্রফেশনাল লাইফটাও কিন্তু আমরা ব্যালেন্স করতে পারছি এর মাধ্যমে। সুইটেবল ফর পার্ট টাইম অ্যান্ড ফুল টাইম টিচিং। অনেক টিচার আছে যারা পার্ট টাইম জব করছেন বা অনেকে ফুল টাইম করছেন অন্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা খুব সুইটেবল, কারণ যেহেতু টাইমটা ফ্লেক্সিবল, সে তার পছন্দ মতো সময়ে সে কিন্তু এটাকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারছে। আর যখনই আমরা ক্লাসরুম টিচিং এ যাচ্ছি, তার কিন্তু একটা নির্দিষ্ট টাইম শিডিউল রয়েছে। আমি তার যদি মর্নিং হয় তার নির্দিষ্ট টাইম শিডিউল, ডে হলে বা ইভিনিং হলে তার নির্দিষ্ট টাইম শিডিউলের মধ্যে কিন্তু আমাকে ক্লাসটা নিতে হবে, কিন্তু আমি এক্ষেত্রে কিন্তু তার বাইরেও নিতে পারছি। ডাইভার্স ইনকাম অপরচুনিটি, দিস ইজ অলসো এ গুড অপরচুনিটি। কি যে অনলাইন কোর্স, রেকর্ডেড লেকচার, ওয়েবিনার, এগুলো যদি আমরা করি তাহলে কি হচ্ছে, এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এক্সট্রা কি বলবো ইনকাম অপরচুনিটি আমাদের এ হচ্ছে। আর গতকাল আমি বলেছিলাম যে ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স, এখানে যে 4 কোয়াড্রেন্ট অফ লার্নিং যে আমরা এতে ইমপ্লিমেন্ট করে মুখগুলো আমরা যখন করব, তার মধ্যে কিন্তু একটা অন্যতম হচ্ছে ভিডিও কন্টেন্ট, যার জন্য গতকাল আমরা ভিডিও কন্টেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। তো এই যে বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর সাইটের মাধ্যমে বিভিন্ন যখন আমরা লার্নারদেরকে কানেক্ট করছি, এতে কি হচ্ছে যে হিউজ পরিমাণ লার্নার সেখানে কানেক্ট হচ্ছে এবং অনেকগুলোই কোর্স রয়েছে ফ্রি, অনেকগুলো রয়েছে পেড। তো হয়তো
ফিটা অনলাইনে অনেক কম টাকায় আমরা তাদেরকে দিতে পারছি, এবং যারা লার্নার তারাও কিন্তু তাদের ব্যাপারটা ইকোনমিক হচ্ছে। তো এর মাধ্যমে কিন্তু এজ এ টিচার আপনাদের সামনে কিন্তু একটা অপরচুনিটি হচ্ছে যে এক্সট্রা ডাইভার্স ইনকাম অপরচুনিটি খুলে যাচ্ছে। এক্সট্রা ইনকাম থ্রু কন্টেন্ট ক্রিয়েশন অ্যান্ড মেন্টরিং, এটা হয়তো আপনারা অনেকে জেনে থাকবেন। এই যে আমাদের যে স্বয়ং প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, স্বয়ং প্ল্যাটফর্মে যে 4 কোয়াড্রেন্ট লার্নিং মেথডে যে কোর্সগুলো রান হচ্ছে, তো সেখানে তারা কিন্তু বিভিন্ন কন্টেন্ট, ভিডিও কন্টেন্ট কোনো টিচার যদি তৈরি করে দিতে পারে, তার জন্য কিন্তু তাদের রেমুনারেশন দেওয়া হয়। তো এটা কিন্তু সত্যি একটা গুড অপরচুনিটি। অপরচুনিটি টু টিচার্স এবং ডাইভার্স ইনকামের আরেকটা বলতে আমি ভুলে গেলাম, সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে যখনই ইউটিউবে আপনারা কোনো কন্টেন্ট দিবেন, ফেসবুকে কোনো কন্টেন্ট দেবেন, ইউটিউবে অ্যাডসেন্স বলে একটা প্রোগ্রাম রয়েছে। অ্যাডসেন্স যদি কেউ ওটাকে অ্যাড করে দেয়, তাহলে অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে কি হচ্ছে, অনেক যে বিজ্ঞাপন বা অ্যাড দেখানো হয়, তার মধ্যে কিন্তু ইনকামের অপরচুনিটি রয়েছে। ঠিক একইভাবে ফেসবুকে মনিটাইজ হয়। Professional growth and skill development, enhance digital and technical skill, exposure to modern teaching tools and method, and continuous learning and upskilling. অর্থাৎ এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে যখন এজ এ টিচার আমরা টিচিং বা কন্টেন্ট দিচ্ছি, আমরা শুধু মানে কি বলবো, টিচিং এর পাশাপাশি কিন্তু আমরা নিজেরাও নিজের স্কিলটাকে, লার্নিংটাকে কিন্তু আমরা এটাকে আরো উন্নীত করতে পারছি। এই অপরচুনিটি কিন্তু আমাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম কিন্তু দিচ্ছে। পার্সোনালাইজড টিচিং মানে ইউজ মাল্টিমিডিয়া টুলস, ভিডিওজ, অ্যানিমেশন, কুইজ। আমরা যখন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর সাহায্যে যখন আমরা কোনো এডুকেশনাল কন্টেন্টকে করছি, ডেফিনেটলি সেটা হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট, এবং সেখানে কিন্তু আমরা মাল্টিমিডিয়া ইউজ করতে পারছি খুব সহজেই, ভিডিও, অ্যানিমেশন, কুইজ, এটসেট্রা এটসেট্রা। এতে কি হচ্ছে যে অনেক বেশি আরো মানে 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 এডুটেনমেন্ট যেটাকে বলছি, এডুকেশন উইথ এন্টারটেনমেন্ট, সেই ব্যাপারটা কিন্তু আমরা করতে পারছি। ক্যাটার টু ডিফারেন্ট লার্নিং স্টাইল, ট্র্যাক স্টুডেন্ট প্রোগ্রেস ইউজিং অ্যানালিটিক্স। দিস ইজ এ ভেরি গুড অপরচুনিটি ফর দ্য টিচার্স। যে একজন টিচার্স সেই অ্যানালিটিক্সের মাধ্যমে ছাত্রদের প্রোগ্রেস কতটা, কি কি কাজ করেছে, সেটা কিন্তু দেখতে পাবে। যেমন স্বয়ং প্ল্যাটফর্মে আপনারা যদি দেখবেন কোনো কোর্স যদি এনরোল করেন, উইকলি তারা কিন্তু কন্টেন্টগুলো দেয়, এবং তার জন্য যে অ্যাসাইনমেন্ট দেয়, কোশ্চেনগুলো দেয়, সেগুলো কিন্তু সেখানে কে কতটা সলভ করেছে সেখানে পুরো রেকর্ড থেকে যাচ্ছে সেখানে। Resources creation and reusability, create digital content once and reuse multiple times. আমরা যখন কোনো চক ডাস্টার মেথডে কোনো কিছু ব্ল্যাক বোর্ডে আমরা যখন কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি, সেটা কিন্তু একবার লেখার পর মুছে ফেললে কিন্তু আর সেটা শেষ, আর কিন্তু দ্বিতীয়বার সেটা কিন্তু হচ্ছে না। কিন্তু যখন আমরা কোনো সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে, নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্মে যখন কোনো কন্টেন্ট দিচ্ছি, তখন দ্যাট ইজ ডেফিনেটলি ডিজিটাল কন্টেন্ট। তো সেটা ওয়ান টাইম ক্রিয়েট করলে সেটা কিন্তু আমরা মাল্টিপল টাইম রিউজ করতে পারছি, এবং ইজি আপডেটিং অ্যান্ড শেয়ারিং অফ মেটেরিয়ালস, সেটাকে চাইলে আবার সহজেই যে ব্যাকডেটেড মেটেরিয়ালটাকে আমরা সহজেই আপডেট করে আবার রিপোস্ট করতে পারবো। সেভ টাইমস অ্যান্ড ইফোর্ট টু দ্য লং রান, যেহেতু উই আর ক্রিয়েটিং রিসোর্স ইন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অ্যান্ড রিউজেবিলিটি, ডিউ টু রিউজেবিলিটি আমরা কি হচ্ছে, সেভ টাইমস অ্যান্ড ইফোর্ট ইন দ্য লং রান। যেহেতু একই কন্টেন্ট যখন বারবার আমরা ইউজ করছি, জাস্ট মিনিমাম চেঞ্জ করে, মাইনর আপডেট করে সেটাকে আবার ইউজ করছি, তাতে কিন্তু অনেকটা আমাদের সময় কিন্তু কম লাগছে। আর যখন আমরা চক লিখছিলাম, হাতে কোনো পেপারে যখন কোনো ডকুমেন্ট লিখি, সেটা কিন্তু আপডেট আর করতে পারবো না, কারণ আপডেট করা মানে সেটা কাটাকুটি হয়ে যায়। Now, increase recognition and branding. Build personal teaching brand online. আপনারা অনেকেই জানেন যে খান স্যার এখন নাও কি গ্লোবাল টিচার, কারণ সে একটা ব্র্যান্ডিং করেছে। ফিজিক্স ওয়ালা পান্ডে স্যার নাও যে গ্লোবাল টিচার। তো আপনি এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি নিজেকে একটা ব্র্যান্ড করে তুলে ধরতে পারছেন। আপনার রিকগনিশনটা হচ্ছে কি বিয়ন্ড দ্য ক্লাসরুম। আপনি যখন শুধু অফলাইন মোডে পড়াচ্ছেন, আপনার টিচার এজ এ টিচার রিকগনিশন হচ্ছে উইদিন দ্য ক্লাসরুম, এবং উইদিন ক্লাসরুমে যারা যারা যে
ছাত্ররা আপনাকে অ্যাক্সেস পাচ্ছে, তাদের কাছে আপনি অ্যাজ এ টিচার হিসেবে রিকগনিশন পাচ্ছেন। কিন্তু যখন আপনি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যখন আপনি চলে যাচ্ছেন, তখন কিন্তু আপনার জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারি থাকছে না, আপনার কোনো ক্লাসরুমের মধ্যে থাকছে না, আপনি একদম আপনার ব্র্যান্ডিংটা কি হচ্ছে, ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। গেন ফলোয়ার, সাবস্ক্রাইবার অ্যান্ড রেপুটেশন, আপনি এর মাধ্যমে কিছু অনেক ফলোয়ার পাচ্ছেন, অনেকে সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে, আপনার রেপুটেশন বাড়ছে। অপরচুনিটি ফর কোলাবোরেশন অ্যান্ড স্পন্সরশিপ, একে অপরের সহযোগিতায় করতে পারছেন, এবং অনেক সময় আপনি কি আপনাকে স্পন্সরশিপও কেউ করবে এর মাধ্যমে। এবং লাস্ট যেটা বলো সেটা হচ্ছে বিকাম এ গ্লোবাল টিচার, আপনি কিন্তু আর টিচার উইদিন দা ক্লাসরুম, চার দেওয়ালের মধ্যে থাকলেন না, ইউ আর নাও এ গ্লোবাল টিচার। আপনাকে পৃথিবীর মানে এনিহোয়ার ফ্রম এনি জিওগ্রাফিক লোকেশন ফ্রম দ্য গ্লোব, আপনাকে কিন্তু আপনি কানেক্ট হয়ে যাচ্ছেন, আপনার কোনো আর ব্যারিয়ার থাকছে না জিওগ্রাফিক্যাল। দিস ইজ এ গুড অপরচুনিটি। আর আরেকটা হচ্ছে যে আপনি অ্যাজ এ টিচার, আপনি যে পড়াচ্ছেন ছাত্রদের কাছে, আপনার যে ফিডব্যাক, সেটা কিন্তু ছাত্ররা অনেক সময় কি হচ্ছে, ডিউ টু ফেয়ার, ডিউ টু কি বলবো, মানে একটা সবাই কিন্তু ভয়ে আপনার সামনে কিন্তু বলবে না যে স্যার এটা মানে কতটা আপনি কিভাবে পড়ালেন বা ফিডব্যাক কিন্তু দেয় না। কিন্তু যখন আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে দিচ্ছেন, আপনি অনেকে চিনেন না, জানেন না, তারা আপনাকে ওখানে ফিডব্যাক দিচ্ছে যে এইটা এইরকম হলে আরো ভালো হতো, বা আপনার কন্টেন্টটা অনেক বেশি পপুলার হয়েছে, তার মানে কি দিস ইজ এ মিরর। আপনি যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় নেটওয়ার্কিং এ দিচ্ছেন আপনার যে কন্টেন্টটা, তো সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এজ এ মিরর হিসাবে কাজ করছে। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই যেমন আপনি নিজের খুঁতগুলো দেখতে পান, কোথায় আপনার কি খামতি রয়েছে, তো ঠিক একইভাবে এই কন্টেন্টগুলো কিন্তু আপনাকে যখন প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করবেন, তার পপুলারিটি, তার ভিউ, তার ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কিন্তু সব ওখানে থেকে যাচ্ছে। তার কমেন্টগুলো আপনাকে কতটা কি অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, কতটা কি লাইক করছে, ডিসলাইক করছে, এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি আপনাকে নিজেকে আরো কি করতে পারেন, নিজেকে আরো ইমপ্রুভ করতে পারবেন, যে না এই কন্টেন্টটা আমার এরকম হয়েছিল, আরো ভালো হবে। বা আপনি যখন ওটাকে রেকর্ড করে নিজে দেখছেন, আবার দেখার পরে কিন্তু বারবার দেখছেন, তো দেখেই আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে না এটাকে কি বলবো, মানে আরো কিভাবে ইমপ্রুভ করা যায়। মানে এটা ওয়ান কাইন্ড অফ মাইক্রো টিচিং হিসাবে কাজ করছে। আপনি যখন নিজের রেকর্ডটাকে নিজে করে দেখে অ্যানালিসিস করছেন, তো মাইক্রো টিচিং এর মতো ব্যাপারটা আপনি নিজেকে ইমপ্রুভ করার একটা অপরচুনিটি পাচ্ছেন। তো এই তো গেল ঠিকই, মানে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এর পাওয়ার কিভাবে করবো ইত্যাদি। নাও হাউ টু ইমপ্লিমেন্ট ইট, এই পুরো আমাকে নিজেকে ব্র্যান্ডিং হিসাবে তুলে ধরতে হলে, নিজেকে গ্লোবাল টিচার হতে গেলে, বিয়ন্ড দ্য ক্লাসরুম যেতে হলে, তো আমাকে তো তার জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে, সেটা কিভাবে করব। তো আমি এবার কিভাবে এটা কাজ করে, কিভাবে কোন আপনার কন্টেন্টটা কতটা ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কি, বা বিশেষ করে যারা লাইব্রেরি প্রফেশনে আছেন, তারাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ রোল বা প্লে করতে পারে এক্ষেত্রে। যে বিভিন্ন কন্টেন্টগুলো তার ম্যানেজমেন্ট লাইব্রেরি করতে পারে। লাইব্রেরিতে যেমন বিভিন্ন টেক্সট থাকে, ভিডিও, অডিও ক্যাসেট থাকে, তো প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের যারা লাইব্রেরি প্রফেশনে আছেন, তারাও কিন্তু টিচারদের যে কন্টেন্টগুলো, সেগুলো যদি একটা লাইব্রেরির মাধ্যমে একটা চ্যানেল ম্যানেজ করা হয়, বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্মে অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে যদি পোস্ট করা হয়, তার সঙ্গে টেক্সট মেটেরিয়ালগুলো, কারণ 4 কোয়াড্র্যান্ট অফ লার্নিংয়ে আমাদের 4টা কোয়াড্র্যান্টের মধ্যে একটা হচ্ছে কি আমাদের ই কন্টেন্ট দিতে হবে, লার্নিং ম্যাটেরিয়াল দিতে হবে, আর হচ্ছে আমাদের ইভ্যালুয়েশন তো আমরা অনলাইনে করতে পারি, আর হচ্ছে ডিসকাশন ফোরাম। তো আমাদের এই ই কন্টেন্ট এবং এই যে লার্নিং ম্যাটেরিয়াল, এই লার্নিং ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে কিন্তু লাইব্রেরি প্রফেশনাল যারা লোকেরা আছে, তারা কিন্তু অনেকটা সহায়তা করতে পারে। তাহলে ভিডিও কন্টেন্টটা অনুযায়ী যে লার্নিং রিলেভেন্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো আছে, সেগুলো হয়তো ওখানে কানেক্ট করে দেওয়া। যে 4 কোয়াড্র্যান্ট যদি আমরা কোনো একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে মুখ প্ল্যাটফর্মের মতো ডেভেলপ করি, তো সেগুলো সেখানে দিলে কিন্তু আমরা সেই ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট আমাদের ওখানে থেকে যাবে, কে কতটা ভিউ ইত্যাদি আমরা দেখতে পারবো। তো আমি জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল আপনাদের সামনে দেখাবো। আমি এই স্ক্রিনটা এখন শেয়ার বন্ধ করে আমি আমার ল্যাপটপে যাচ্ছি। হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন।
না না, আমি কিছু লাইভ দেখাবো। No sir, I actually some example showing in live. This is our library website, and যে আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যখন কানেক্ট করছি স্টুডেন্টদের কাছে, এটা অ্যাকচুয়ালি কতটা পপুলার হচ্ছে এটা আদৌ মানে তারা অ্যাক্সেস করছে কিনা, আমরা কিন্তু পুরো রেকর্ড কিন্তু এখানে থেকে যাচ্ছে আমাদের। আমি জাস্ট দেখাচ্ছি 2024 সালে, আপনার দেখুন স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। আমাদের জাস্ট আমি আপনাদের সামনে লাইভ দেখাচ্ছি, দেখুন 2024 সালে আমাদের একটা পপ আপ উইন্ডো হচ্ছে, টোটাল ভিউ হয়েছে দেখুন 2,22,029 বার ভিউ হয়েছে। তার মধ্যে ভিজিট করেছে 56,550 জন। 2025 সেটা হয়েছে আমাদের 2,18,099 এবং ভিজিটর হচ্ছে 50,697। তাহলে এই যে আমরা যখন কোনো কন্টেন্টগুলো দিচ্ছি কতজন সেটা দেখছে, তাহলে এটা কিন্তু এটা আমাদের ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট, এটা কিন্তু আমাদের এখানে থেকে গেল। আরো ইন্টারেস্টিং থিং হচ্ছে যে এই যে তারা দেখেছে, সাপোজ আমি 2025 যদি দেখি, এই যে কোন পেজটা কত, মানে কোন মেটেরিয়ালটা কোন কন্টেন্টটা কার কতটা দেখছে, ঠিক আছে। কোশ্চেন পেপারগুলো ক্লিক করেছে 40,834 বার 2025 সালে। আমাদের এনইপি সিলেবাসগুলো 13,996 বার সেটা দেখেছে। এবার আমি ডাউনলোডে যদি যাই, এই দেখুন আমাদের একটা পিডিএফ বই আছে, গ্রেট পোয়েট মির্জা গালিব, এটা 6,265 বার ডাউনলোড হয়েছে 2025 সালে। তাহলে এটা এইভাবে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে কোন কন্টেন্টটা বেশ পপুলার। ঠিক একইভাবে আমাদের যদি আমরা এজ এ টিচার আমরা যদি কোনো লার্নিং ম্যাটেরিয়াল ওখানে দিই, আপলোড করে দিই, বা কোনো ভিডিও কন্টেন্ট দিই, তার কিন্তু ভিউটা কিন্তু আমরা সেখানে পুরো ডিজিটাল থেকে যাবে। আচ্ছা, এবারে আমি বলি এই যে বিভিন্ন ফেসবুক, ইউটিউব, ওয়েবসাইট যে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, এগুলো আমরা কিন্তু আমরা সিনক্রোনাইজ করতে পারি। কিভাবে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি কয়েকটা আপনাদের, কিভাবে এগুলো করবেন। যারা লাইব্রেরি প্রফেশনাল তারা লাইব্রেরির জন্য করবেন, যারা এজ এ টিচার পড়াচ্ছেন তারা নিজের পার্সোনাল ওয়েবসাইট করবেন, পার্সোনাল একটা পেজ করতে হবে। তাহলে আমরা প্রথমে কি করব, আমাদের একটা কিন্তু ফেসবুকে একটা পেজ করবো আমরা। এখানে কিন্তু ফেসবুকে ওই মেন যে অ্যাকাউন্ট, সেখানে কিন্তু ফ্রেন্ডশিপ হিসাবে ছেলেমেয়েরা যুক্ত হবে না, পেজ হিসাবে যুক্ত হবে। পেজটাতে তারা কি করবে, লাইক করবে। তো আমি একটা যদি ওয়েবসাইটে এখন কন্টেন্ট পাবলিশ করি, সেটা কিন্তু অটোমেটিক আমার ফেসবুকে সিঙ্ক করে যাবে। সাপোজ আমি এটাকে ধরলাম কন্টেন্ট,
সাপোজ এগুলো আমার কন্টেন্ট, নতুন এই বইগুলো এসছে, তো আমি এই নতুন বইগুলো সম্বন্ধে মানে ছাত্রদের মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে শেয়ার করতে চাই। তাহলে আমি প্রথমে এটাকে ওয়েবসাইটে পাবলিশ করছি। তার আগে আপনাদের ফেসবুক পেজটা দেখে দিচ্ছি। দেখুন, এটা হচ্ছে 11 hours ago এই পোস্টটা আছে। এবার আমি একটা নতুন পোস্ট দিচ্ছি। নাও আই এম পাবলিশিং ওয়ান নিউ পোস্ট। এবার সেই বইগুলোকে আমি এখানে অ্যাড করে দিচ্ছি। নাও আই এম অ্যাডিং দ্য পিকচার অফ দ্য নিউ অ্যারাইভাল অফ বুকস। Now I am publishing this post. View post. Actually, these two books newly arrived in our library. So, new arrival of books 2026. Actually, it is published in my website. Now, it is automatically also published in Facebook page. So, I am now refreshing this page. Look at this page. Now, look at this page. Few seconds ago, new arrival of 2026. It's also published in our Facebook page. So, it is synchronized. Now, some students may visit our library website from where he or she can access this new information. Some of may also visit Facebook page. From there also she can access this type of information. Now, if I am publishing this information in Facebook, it also transferred to our website. So, look at the bottom of this website. Now, আমি এটাকে পেজটাকে না রিফ্রেশ করছি। দেখুন, এখানে কিন্তু আমার ফেসবুক ওয়েবসাইটে কিন্তু লিংকটা দেওয়া আছে। Here also come this information. সাপোজ আমি এবার যদি কোনো ইনফরমেশন ফেসবুক পেজে পাবলিশ করি, তাহলে সেটা ওয়েবসাইটে কি করে আসবে? আমি এবার ফেসবুকে একটা ছবি পাবলিশ করছি। ফটো। বিজনেস ল। add image,
Now I am publishing this image in Facebook page. Post. New arrival on business law. Publish in Central Library Facebook page. Now look at the bottom of the library website page. Still it is not come here. Now I am refreshing this page. This is comes here. অর্থাৎ আমাকে কিন্তু কাজটা মানে এক জায়গায় করলে মাল্টিপল জায়গায় কিন্তু চলে যাচ্ছে। ঠিক একইভাবে কোনো যখন আমি ইউটিউবের কোনো ভিডিও বা লেকচার আমি যখন ওই ওয়েবসাইটে দেবো, সেটা যেমন আমার ওয়েবসাইটে পাবলিশ আমাদের ফেসবুক পেজে যাবে, ঠিক একইভাবে ফেসবুকের সঙ্গে সঙ্গে আমার কিন্তু ওয়েবসাইটও আসবে। তাহলে আমাদের পুরো ব্যাপারটাকে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এ ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে এজ এ টিচার প্রথমে আমাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে। গতকাল আপনাদের দেখেছিলাম, yesterday I have shown you the OBS. This is a very powerful and robust streaming software. Now I am going to the present another. দুটো সিস্টেমে সুইচ করতে গিয়ে অনেক সময়টা নষ্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে যে আমাদের প্রথমে তাহলে একটা হচ্ছে ফেসবুকে পেজ তৈরি করা, ইউটিউবে চ্যানেল করা, আর হচ্ছে একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট তৈরি করা। এই তিনটে জিনিস আমাদের কিন্তু করতে হবে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং যদি আমি অ্যাজ এ টিচার ইউজ করি, আমি ইনফরমেশনগুলো আইদার ওয়েবসাইটে পাবলিশ করতে পারি, আমার অটোমেটিক সেটা ফেসবুক পেজে যাবে, অথবা আমি ফেসবুক পেজে পাবলিশ করে আমি ওয়েবসাইটে সিনক্রোনাইজ করতে পারি। আর যখনই ভিডিও কন্টেন্ট হবে, ভিডিও কন্টেন্টগুলো আমাদের ডেফিনেটলি আমাদের ইউটিউবেই পাবলিশ করতে হবে। কারণ ইউটিউবে না করলে ভিডিও কন্টেন্টগুলো কিন্তু ওয়েবসাইটে ভালো অতটা স্পেস নেই। ওয়েবসাইটে আপনারা জানেন ওয়েবসাইটে এক্সট্রা স্পেস পারচেস করতে হয়। আর ফেসবুকে পোস্ট করলে ভিডিওটা হবে তো হবে না তা নয়, কিন্তু ওর থেকে অনেক বেশি ইউটিউবটা অনেক সুইটেবল প্ল্যাটফর্ম ভিডিওগুলোর জন্য। তো আমরা সেখানে কি বলবো, ভাইস ভার্সা একে অপরের সঙ্গে কানেক্ট করে দেবো, এক জায়গায় পাবলিশ করলে আর এই জায়গায় চলে যাবে। তো এইভাবে আমরা করতে পারি। আর ওবিএস এর সাহায্যে আমাদের ভিডিওগুলো আমরা রেকর্ড করব, তাহলে সেই রেকর্ড করা ভিডিওগুলো আমরা কিন্তু আপলোড করব। তো তাই সবশেষে আমি বলতে চাই যে সোশ্যাল নেটওয়ার্কস play a significant role in modern education. They enhance learning, communication, and global exposure. Proper use can transform the education system. Mind it. Proper use is necessary. Without proper use, transformation of education is not possible. Balance and stability are key to success. অর্থাৎ যখন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আমরা ইউজ করবো, আমাদের ব্যালেন্স এবং দায়িত্বটা কিন্তু রাখতে হবে। ঠিকঠাক প্রপারলি যদি আমরা ইউজ না করি, ব্যালেন্স রেখে না ইউজ করি, এবং ইলেকট্রনিক গ্যাজেট কিছু অ্যাডিকশনের মতো হয়ে যায় অনেক সময়, যে মাইন্ডটাকে ডিস্ট্র্যাক্ট হওয়ার জন্য কিন্তু তারা ডাইভার্ট হয়ে যেতে পারে মানে মেন ফোকাস থেকে। এটা এজ এ টিচাররা আমাদের এজ এ ভূমিকাটা হবে মেন্টর হিসাবে, মেন্টরিংটা আমাদের কিন্তু তাদের করতে হবে। এবং শুধু আমি যেটা মনে করি যে শুধু মানে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পুরোটা হলে হবে না। আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ফ্লিপ মোডে, অর্থাৎ ব্লেন্ডেড মোডে আমাদের ব্যাপারটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। অর্থাৎ কিছুটা হবে ক্লাসরুমে, কিছুটা হবে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ে। সোশ্যাল নেটওয়ার্কিংয়ে যদি আমরা আগে থেকে কন্টেন্টটা দিয়ে দিই, মেটেরিয়ালগুলো দিয়ে দিই, তাহলে ছেলেমেয়েরা কি হচ্ছে সেটা আগে থেকেই সেখানে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে দেখলো
এবং পরের দিনও তো ক্লাসরুমে সেই জিনিসটা যদি আমরা ডিসকাস করি তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা অনেক বেশি ফ্রুটফুল বা আকর্ষণীয় হবে এবং ব্যাপারটা খুব সাকসেস যোগ্য হবে বলে মনে করছি আমি। এভাবে আমরা কিন্তু সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং কে ব্যবহার করে আমাদের মডার্ন এডুকেশন সিস্টেম এবং যে এনইপিতে যেভাবে যে স্ট্রাকচারে কোর্স ডিজাইন হয়েছে, আমাদের যেভাবে অন্যান্য স্টেটে আমি জানি না, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে রিসোর্স রয়েছে তাতে মানে এনইপিকে রিয়েল সেন্সে যদি ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিকে 2020 কে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয়, তাহলে কিন্তু ব্লেন্ডেড মোড হচ্ছে আমাদের একটা অন্যতম টুলস বা হাতিয়ার, যেটার সাহায্যে আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি। কারণ এনইপিতে কিন্তু কি বলবো মাল্টিপল ডাইমেনশন খুলে গেছে এডুকেশনের। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেরকম মতো রিসোর্স নেই, টিচার নেই, অনেক অসুবিধা রয়েছে। যার জন্য আপনারা জানেন যে এবিসি এসে একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট, যার মধ্যে বিভিন্ন বাইরের প্ল্যাটফর্ম থেকেও তারা কিন্তু সেই জিনিসগুলো ক্রেডিটটা অর্জন করেছে। ক্রেডিট ট্রান্সফার ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা তাদের ডিগ্রিটা অর্জন করতে পারে। তো এনইপিকে কি বলবো ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে ঠিকঠাকভাবে সোশ্যাল নেটওয়ার্কের কোনো বিকল্প নেই। যাক, থ্যাংক ইউ। আমি আমার এখানে করছি। কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? Mamta Malik madam, are you from Ujjain, ma'am? Hello. মিলনদা, কোনো কোশ্চেন না থাকলে শেষ করি নাকি? Hello. হ্যাঁ।
if there is any question from the participants, they are now free to ask questions to Rafiqul Alam. And if there is no question, then we'll finish the session. So thank you, Rafiqul sir, for your beautiful presentation. And I also thank on behalf of this degree to Dr. Mohammad Rafiqul Alam for his presentation today. Next session will begin at 2 p.m. and the other session at 3. But in the next session, it will be module 11. We have to rearrange some things because there are some exigencies, there are some problems on the part of one of the research party. So because of his problem, we had to reschedule the whole issue. That is not a problem. 11 module, module 11 will be discussed today from 2 p.m. So that everyone will join. So we are looking at it. Thank you.